வெல்கம் டு டெக் குக்கீஸ். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பட்டர்ஃப்ளை ஃப்ரண்ட்லி இண்டக்ஷன் ப்ரெஷர் குக்கரோட அன்பாக்ஸ் வீடியோவை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இண்டக்ஷன் பாட்டமில் 3 லிட்டர் குக்கர் இது. இதோட ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டவங்க போய் வாங்கிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் 680 ரூபா போல் வருது. ஃப்ளிப்கார்ட் இதுக்குன்னு தனி பேக்கேஜ் எதுவும் பண்ணல. குக்கரோட பாக்ஸ்லேயே ஸ்டிக்கர் பில்லெல்லாம் ஒட்டிட்டு அப்படியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் குக்கரோட மேனுவலும் வாரண்டி கார்டும் இணைஞ்ச புக்லெட் ஒன்று வருது. இதில் குக்கரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், குக்கரை எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குக்கருக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. அடுத்து குக்கர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். குக்கரும் மூடியும் அசையாமல் இருக்கிறதுக்காக அட்டையிலே சொருகி வச்சுருக்காங்க. குக்கரோட விசில், அலுமினியம் குக்கர் நல்ல கனமாக இருக்குது. குக்கர் நல்ல கிளாஸி ஃபினிஷோடு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ரொம்ப பளபளன்னு இருக்குது. ஏதாவது எவர் சில்வர் குக்கர் மாதிரி இருக்குது. இண்டக்ஷன் பாட்டம் உள்ள குக்கர். ஸோ இண்டக்ஷன் டப்ளையும் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இந்த குக்கரோட கேஸ்கட் அவ்வளோ ஒன்றும் திக்காக இல்லை, ரொம்ப லூஸாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ வேறு கேஸ்கட் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சில பேருக்கு இது கரெக்டாக அமையலாம். பிஜியனுக்கு அடுத்து சீப்பஸ்ட் குக்கர்னால் அது இதுதான். பிஜியனில் பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இந்த குக்கரில் குக்கர் வந்து கிளாஸி ஃபினிஷாகவும் பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் மேட் ஃபினிஷாகவும் வருது. அது தொட்டு பார்த்தாலே தெரியுது நம்மளுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்றது. கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் ஹேண்டிலோட ஸ்க்ரூ கலந்துட்டு வர்றது, எல்லா குக்கர்லேயும் அந்த பிரச்சனை வரும். குக்கரோட விசில், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே டெக் குக்கீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.